Mtazamaji, karibu kwenye kipindi cha Afya Bora kwa Jamii siku ya leo. Jina langu ni Faith Ndeto. Hii leo tunazungumzia maradhi ya kuharibikiwa na chakula au food poisoning. Yanaweza kusababishwa labda na chakula ambacho umekula ambacho kilikuwa na sumu au zile tunaita toxins kwa lugha ya Kiingereza, au pia inaweza kuwa chakula hicho kiliweza kukutana na bakteria ambazo zilikipelekea chakula hicho kuharibika, na pale unapokila kile chakula unaanza kuwa na maradhi ya kuhara au kutapika, ambapo tunasema umekuwa mgonjwa wa kuharibikiwa na chakula. Na kunisaidia kuweza kuchanganua mada hiyo siku ya leo, ninaye Daktari Ngami ambaye nitamkaribisha aweze kujitambulisha kisha tuweze kuanza mada yetu rasmi. Karibu sana daktari. Asante. Kwa majina naitwa Dr. Ngami Muto. Nafanya kazi hapa hospitali kuu ya Machakos Level 5 Hospital, na pia napatikana hapa Doctors Plaza outpatient. Mimi ni daktari mkubwa wa watu wazima, specialist physician kwa Kiingereza. So kwa ile natumikia watu wakubwa wenye maradhi yote yasiyohitaji surgery. Upasuaji. Upasuaji. Kwa hivyo mtu akija kwako anaumwa na kichwa ama anatapika, atakuja kuone kisha mtaweza kuchanganua. Ndio, ama akiwa na pressure, diabetes, ugonjwa wa sukari, ile tunaita arthritis and all other chronic diseases that involve adults, tunamshughulikia. Namshughulikia. Na tuingie kwa mada ya leo ambapo ni chakula ambacho kimeharibika. Mara nyingi tunasema kina sumu. Tuanzie hapo, kuharibikiwa na chakula ama food poisoning ni nini? So, kuharibikiwa na chakula, what we are calling food poisoning, ni ile umekula chakula ama anything yenye inafanya tumbo yako inakosa kufanya vizuri, so unaanza kupresent na kutapika, kuhara, ama tumbo inakuwa na uchungu na unakuwa na joto kwa mwili. Pia beside that unaweza pata watu wengine ukihara kwa muda mrefu unapoteza chembe important kwa mwili, so inakufanya unakuwa mnyonge na unachoka zaidi. But the main thing about food poisoning ni kutapika na kuhara. Na hii inafanyika masaa kidogo up to 2 to 3 hours baada ya kukula ile chakula iko na hizo chembe mbaya zinafanya sasa unapata hiyo poisoning. Kuna wakati ambapo mtu amekula chakula na akaanza kuhara na kutapika, lakini baada ya hapo baada ya kutapika haswa kule kuumwa na tumbo kunatulia na anakuwa yuko sawa. Hapo shida huwa iko wapi? Ama tu ni mwili ulikuwa unataka kutapika alafu kisha tapika uko sawa? The thing about food poisoning, the body is mwili inaweza sort out. So in about 2 to 3 days, hata kama hujakunywa any dawa yoyote, hii kutapika na kuhara ni kama kutoa hiyo uchafu kwa mwili. So even that is part of the reason tunasema usikunywe dawa ya kustopisha kuhara, because the idea is to get hiyo uchafu out of the body. So kuhara na hii kutapika ni mwili yenyewe inafanya hivyo ili itoe ile uchafu kwa mwili. And that's why in about 1 to 2 days hiyo kuhara na kutapika inaisha. Nimekumbuka kwamba kuna ugonjwa mwingine ambao unaitwa kipindupindu ambao unatokeza dalili kama hizo za kutapika na kuhara. Na najua kwenye hiki kipindi tumezungumzia pia kipindupindu, dalili zake, na moja hapo ni kuhara na kutapika. Hebu tuelezee kwa kifupi tu, nikianza kuhara na kutapika nafaa kuwa na shuku nina kipindupindu, ama zile dalili za kipindupindu ni tofauti na kuharibikiwa na chakula ama food poisoning? Tofauti ya kipindupindu, kipindupindu ni bad of food poisoning because ni hiyo kutapika na kuhara yenye inatokana na kukula hizo uchafu bacteria. And that bacteria ya kipindupindu specifically ndio inaitwa Vibrio cholera. Na the presentation ile ina present in the same kuhara na kutapika, lakini kwa kipindupindu shida ni kwamba unahara zaidi na ile kuhara inakuwa inakaa maji iko na mchele. So ukiona unahara na hii kuhara unatoa inakaa
maji yenye ile mchele unapika, unajua venye ukichemsha mchele ukipika inakaa ile pofu ya whitish hivi. So kipindupindu inakupata that kind of stool. So the moment you see that, unajua hii lazima nikimbie hospitali, because shida ya cholera kipindupindu ni kwamba unahara zaidi, so unapoteza maji mingi kwa mwili, which can easily lead to kuharibikiwa na figo. You get acute kidney injury. What is what we fear. Kwa sababu mwili unapoteza maji mingi, kwa sababu kule kuhara ni kama kunaendelea kwa muda. Kunaendelea kwa muda, so unapoteza ile maji yote ulikuwa nayo kwa mwili na yenye iko kwa cells in your body inaanza kutoka. So unapata, so with that figo zinakuwa affected. So zikifail inakuwa ni shida nyingine inatokana na ile kupoteza maji kwa wingi. Na ndio tunasema ukipata unahara na kutapika, the first remedy unafaa kufanya ni kukunywa maji mingi kwa wingi. Unashinda ukikunywa maji, na kama unaweza ongeza salt kidogo, isikuwe ni maji plain, the better. Kwa sababu kwa watoto ukikunywa maji peke yake, because unaona ile unatapika na kuhara, unatoa maji plus chembe zingine kama sodium. So if you replace your water, maji peke yake plain, unaweza pia pata shida nyingine. So unahitaji replace zote maji na some salt. So ukiweka hiyo maji chumvi, ama ukienda hospitali utapatiwa what we call ORS. Unatengeneza kwa maji kuna hizo chembe zingine kama sodium, potassium, inasaidia ku replace so that you don't lose a lot of maji mengi. Ulikuwa umesema kwamba dalili kubwa ya kuharibika na chakula ni kuhara na kutapika. Je, hizi dalili zinafaa kufikia wapi ili niseme nafaa kufika hospitalini? So ile zile tunaziita warning signs ni kama unahara more than even 10 times in a day, na unapata choo iko na damu. So if unahara na iko na damu, hiyo lazima uende hospitali. Tumbo inauma sana, unasikia cramps, abdominal pain severe, so that is another indication that unafaa ukimbie hospitali. Pia ukipata umeanza like unyonge mwingi kwa mwili, which tells us lazima umepoteza chembe mingi kama potassium, unapata uko mnyonge, you can't really function well, hiyo ni another reason why you should go to the hospital. But the main thing ni mara mingi kuhara, mara mingi tumbo kuhara, if you have fevers, na hiyo sasa unyonge mwingi kwa mwili. Dalili hizi kwa wakati mwingine umesema kwamba zinaweza kuenda baada ya siku 3. Zinaweza kujituliza yenyewe, mwili inajisaidia kutoa ule uchafu au ile sumu ambayo ilikuwa inapelekea kuleta hizo dalili. Lakini kuna wakati ambapo mtu anaanza kuhara hivi sasa na kutapika, na ikifikia jioni amekuwa mnyonge sana. Nini kinaweza kusababisha hali hiyo kuwa hivyo? Kwa maana kuna watu wengine ambao tunaona wanakula chakula wanaharibikiwa, anaanza kuhara lakini mwili tu uko sawa. Nini kinaweza kupelekea uwe mnyonge zaidi, ili hali labda dalili ni sawa lakini mwili wako umekuwa mnyonge zaidi? Inategemea na ile amount of maji umepoteza. So kama umehara kwa muda mingi, large volumes, na mara mingi zaidi, sasa inamaanisha umepoteza maji mingi. Your body, everybody needs maji in your cells to be able to function vizuri. So ukipoteza maji mingi, ndio inafanya unakuwa your cells ni kama zinalegea. So pia wewe unakuwa unalegea. So that's why tunasema ukipata unahara, your first defense mechanism kukunywa maji kwa wingi. Unakunywa, napata all the time you're just hydrating. Hiyo inasaidia kupunguza hiyo kulegea sana, na pia hiyo kukua mnyonge. Alafu pia kupumzika, because now as you're losing a lot of water, you need to give time your body to recover. So inahitaji pia unapumzika as you hydrate, ndio isaidie usikue mnyonge hivyo sana. Nyakati nyingi ambapo nimesikia watu akizungumzia kuharibikiwa na chakula, labda walikuwa wameenda kwenye sherehe wakakula chakula. Chakula ambacho kilikuliwa na watu wengi, lakini unapata mtu mmoja ameharibikiwa na chakula, anahara, anatapika. Iwe ni mwili wa mtu ambao unaweza kumfanya awe anaweza kuharibikiwa na chakula kwa urahisi, ama kuna vitu vingine ambavyo vinaweza kuweka mtu kwenye hatari ya kupata na maradhi? Sasa ina depend na at what point your food ilikuwa contaminated. Because unapata saa zingine hizi kuharibikiwa na chakula inaweza kuhusiana na different things. Kuna bacteria, kuna virus, na kuna parasites. Alafu sasa unapata sometimes inaweza kuwa ni because of handling.
vile. So unapata in the process ya kuserve, the person mwenye alikuja kuserve before you labda ndo alikuwa na hizo bacteria kwa mkono na akazibaki vile ameshika hiyo serving spoon ama akihandle the food that is involved, so wenye walikuwa mbele yake hawakupata for some reason na yule mwenye amekuja akaserve immediately after ndo ameangukia ile bacteria amezipata na labda the next few people before hiyo yenye iko na hiyo uchafu ama hizo infections ipatikane. Umeguzia pia vitu ambavyo vinasababisha chakula kuharibika. Hapo mwezi uliopita tuliweza kuona shule moja ambayo ilifungwa kwa sababu ya chakula ambacho waliweza kukula ambacho walisema pia kilikuwa inaonekana kama kilikuwa na sumu. Na dalili ambazo zilikuwa zinajitokeza zilikuwa hata zinahatarisha hata figo. Lakini pia zile sababu ambazo walitoa ugonjwa huu kuwa unaonekana ni kama ni cholera. Je, kuna aina za uharibifu wa chakula ambazo bado hazijajulikana zinajitokeza aje, lakini dalili zake tu ni sawa tu na kuharibikiwa na chakula? Different bacteria present differently. Unapata kama nikizimention for just a few like kama ni staphylococcus unapata iko kwa skin most of the time na ikicontaminate food utapata ana present zaidi na kutapika na hii inaanza maybe 6 hours after eating the contaminant na ina clear in a few days. Zingine kama salmonella, what causes now typhoid. Salmonella na shigella hizo sasa zina present more with diarrhea, hiyo kuhara na iko na damu because zinaenda the intestines. Unapata hizo matumbo ni kama zimezikula so inaanza kudiarrhea. Kuna zingine kama inaitwa Campylobacter inakuwa ina produce toxins that are very severe, inaweza affect even your immune system. Unapata pia mwingine anahara na mpaka wanaanza kutoa damu kwa mwili because the infection is so severe ime affect figo na what prevents clotting. So kuna zingine pia unapata some toxins kama now initially watu walikuwa na suspect kwa hizo shule but investigations ilionyesha si hiyo, walikuwa nasema inaweza kuwa ni aflatoxin which is napatikana kwa cereals, majorly mahindi, peanuts, because of poor storage of the grains. Hiyo inaweza present na kuhara, kutapika na ina affect tena sana liver. So acute unapata liver inaharibika ifanye kazi vizuri na hiyo inafanya pia hata figo zinaharibika. So those are some of the different organisms which can do that, but the main basic presentation ni kuhara na kutapika na severity sasa ina depend na which specific organisms. Umeweza kuguzia kidogo matibabu ambayo yanatolewa kwa mgonjwa ambaye amejitokeza na hizi dalili. Ukasema kwamba kunywa maji, hasa maji ambayo yametiwa chumvi kidogo, yanasaidia kupunguza hizo dalili. Je, mgonjwa ambaye amefika na akihara choo kina damu na anatapika kwa sana, mgonjwa huyu hata baada ya kunywa maji bado hizo dalili hazijapungua, utampa matibabu gani? So mwenye ana present na hiyo damu kwa choo, so the most thing tuna suspect hizo shigella na shigella na salmonella. So hizo utapata kuna indication na kumpatia antibiotics. That's why we say not everyone deserves to get antibiotics, but ukitumia dawa kwa muda ukitumia maji na rest na kujaribu kuhydrate vizuri na unaona bado unazidiwa, unaenda hospitali, daktari ndo ataangalia aone hii na wapime choo waone this is the specific organisms. So kuna zenye zitahitaji kupewa antibiotics kama hizo sasa cholera na ukipata hizo specific organisms. Kuna zingine pia kama ni E. coli imepatikana kwa choo haitahitaji kupewa antibiotics because ukipewa antibiotics itazidi kuharibikia the tumbo. So ina depend na ile organism imepimwa na daktari kwa lab wakaona ni gani specifically ama the presentation wanakupatia antibiotics to clear the infection. Na sasa mgonjwa ambaye tayari figo zake zimeanza kuathirika, una matibabu ambayo yanatolewa kwake ni yapi? So figo zikianza kuharibika, now that tunaita acute kidney injury kama imetokana na hiyo kuhara. So the first thing we do kwa daktari ni kumpatia maji kwa mshipa. Because the thing is we want to replace ile volume amepoteza ndio hizo figo pia ziamke. Figo zinapenda maji sana ndio zifanye kazi vizuri. So unapata tunampatia maji mingi kwa mshipa. Sasa sababu ile ya kumeza haitoshi. So tunampea maji kwa IV fluids, tunampea hiyo, na kama zimefail kabisa imefika ni ile stage amekuja too late na ile maji yetu tunaona hapa saizi haiwezi saidia, tunaweza mfanyia dialysis kwa
we call it emergency ama rescue dialysis. Kwa ile muda kidogo ndo ile hizo figo ziamke as we hydrate, and then after that it will not hata kwa dialysis kwa full time because ilikuwa tu ni rescue dialysis. Je, tunajua nimesikia kwamba wakati mwingine iwapo ulikuwa na shida za figo inaweza kupelekea kupata maradhi au maambukizi ya figo, figo kufeli baadaye. Je, mgonjwa ambaye amekuja na hizo dalili anafaa kutarajia kwamba figo zangu zinaweza kufeli kwa wakati mwingine kwa sababu nilikula chakula ambacho kiniliharibikia, dalili zikakuwa kali sana mpaka zikaathiri figo? Je, anafaa kuwa na wasiwasi kuhusiana na figo zake kufeli baadaye? Any patient, mgonjwa yoyote kama figo zako zishafeli ukaambiwa uko na acute kidney injury, inakuwa ni vizuri kufuatiliwa because your risk of eventually getting CKD doesn't mean lazima zitafail, but unakuwa wewe uko kwa risk iko juu kushinda mtu mwenye hajaipata ile acute kidney injury. So ndo tunasema unafuatiliwa in case eventually you ever develop unakuwa na shida ya pressure ama ya sukari, which are the main risk factors ya figo kufail, inakuwa unafuatiliwa zaidi na kuangalia madawa zenye unatumia ndo to prevent ile figo isijaribu ku tip over to chronic kidney disease. Naam, tumezungumzia maana ya kuharibikiwa na chakula kumradhi, ama food poisoning. Tukasema dalili zake, tumetoa matibabu. Tupe njia za kuzuia haya. Tunajua moja ni kuweka chakula kikiwa safi. Tupe njia zingine za kuzuia. Kuosha mkono na sabuni na maji yenye running water ya tap, na pia vile unastore hiyo chakula. Unapata saa zingine because of cross contamination, nyama unaweka nyama na salads pamoja the same place, you know they can cross contaminate. Ama vile pia kama ni kwa sherehe ama nyumbani ukikatakata hizi vyakula, if it's salads tumia kisu na ile mbao tofauti, ama ukishamaliza unaosha because so ukitumia kukatia nyama ama poultry things na hiyo mbao na kisu, alafu hiyo kisu ndo unakuja kukatia hiyo salads nayo, you can cross contaminate. The other thing ni kustore venye unaweka hiyo chakula. Kwa fridge lazima ikuwe well frozen, at least tunasema ikuwe baridi at least 40 degrees or less, so that hiyo chakula isiweze kuharibika. Pia ni ile ukikula chakula ikuwe ni fresh na imemaliza kupikwa, ijakaa kama imepoa for long. They recommend at least ni 2 hours kama haijapoa, so that isipate hizo organisms. The other thing ni the storage of the grains, na kumake sure zimekauka na zimewekwa vizuri so that tusipate hizo contamination pale. Kuhakikisha kwamba ukivuna maharagwe yako, mahindi, unahakikisha zimekauka vizuri, unaweka chini ya jua yamekauka. Na kama pia ni mkulima ambaye unapanda kuweza kuuzia wale ambao wanasiaga, unahakikisha kwamba mahindi yako yamepelekwa kwenye maabara ili kuweza kuhakikisha kwamba hazina sumu yoyote ambayo inaweza kufikia mtu baadaye. Na alafu pia chakula inapikwa vizuri, kama nyama unapika mpaka inaiva. Mayai kuna watu wanapenda ile wanasema inakuwa yolk is flowing, but ni vizuri inapikwa inaiva, kwa sababu unaweza pata kama haijaiva vizuri the organisms are there and then ndo inakosa. Kuna chembe ambazo zinaweza kuathiri mwili wako. Exactly. Naam, mtazamaji, niko naye Daktari Ngami ambaye anisaidia kuweza kuelewa zaidi kuhusu kuharibikiwa na chakula na dalili ambazo zinaweza kujitokeza pale ambapo umekula chakula ambacho kimeharibika. Pia njia za kuweza kulinda kuhifadhi chakula chako ili kuhakikisha kwamba hakitakutana na bakteria au virusi ambavyo vinaweza kudhuru wewe. Nikuulize hili, ni nani anaweza kuwa kwenye hatari kubwa ya kuharibikiwa na chakula? Je, kuna watu wa umri wowote ambao wako kwenye hatari kubwa ya kuharibikiwa na chakula? Ndio, watoto wadogo na wale wazee na anyone mwenye immunity yake iko chini zaidi. So tunasema kama uko na any ugonjwa inafanya your immunity iko chini kuliko kawaida, inapata your risk ya kupata hizo food poisoning iko juu, especially watoto na wale wazee. Na ndio maana even those wakipata hiyo kuhara na kutapika, hata wahitaji kungojea hizo danger signs, so anaenda hospitali mara moja because ako risk ya kupata complications pia kutoka kwa ile kuhara. Naam, asante sana mtazamaji. Kipindi hewani ni kipindi cha Afya Bora kwa Jamii, na hii leo tunazungumzia maradhi ya kuharibikiwa na chakula, na pia tutaguzia kwa kifupi tu kuhusiana na shinikizo la damu, maana siku ya tarehe 17 mwezi huu ni siku ya kuadhimisha siku ya shinikizo la damu, na daktari wetu hii leo ni daktari wa maradhi
ya mwili kwa watu wazima. Unaweza kutuma maswali yako na kuzungumza na sisi. Nambari ya simu ni 0782 705 705. Kwa sasa mtazamaji, niruhusu tuweze kupata pumziko fupi. Tukirudi tutakuwa tunamalizia kidogo kuhusu kuharibikiwa na chakula, alafu tuguzie shinikizo la damu. Na mtazamaji, karibu tena kwenye kipindi cha Afya Bora kwa Jamii. Kwenye awamu ya kwanza tulikuwa tumezungumza naye Daktari Ngami ambaye alikuwa ametusaidia kuelewa kidogo kuhusiana na kuharibikiwa na chakula na maradhi yanayotokana baada ya kula chakula ambacho kimeharibika au kiko na sumu. Akatupa dalili zake na njia pia za kuweza kuzuia maambukizi hayo. Kwenye hii awamu ya pili nataka tuzungumzie shinikizo la damu. Shinikizo la damu ni baadhi ya magonjwa ambayo yasiyoambukizwa ambayo tumeanza kuona katika siku za hivi majuzi. Idadi ya watu ambao wanapatikana ugonjwa huu imeongezeka. Hebu tuelezee, tukisema mtu ako na shinikizo la damu au hypertension ama blood pressure tunamaanisha nini? Hypertension inamaanisha pressure yako imekuwa juu kwa muda. And hii muda tunapeana up to 3 months kuconfirm kweli imekuwa juu. Ile ya kawaida inafaa kukua kwa pressure, tukipima inakuwa na namba ya juu na ya chini. So ile namba ya juu tunapenda kama iko less than 140 na ya chini less than 90. So ukipata pressure yako kwa ukipima kwa wakati ile unapima unaambiwa iko 150, 160, tunangoja kwanza, tuna repeat after some time ndio tuseme kweli huyu mtu ako na hypertension. So hypertension ni pressure imekuwa juu for some time, ile ukipima unapata iko elevated. Kwa hivyo nikifika hospitalini na nipime mpate shinikizo langu la damu liko juu, haifai kuwa sasa naambiwa nina shinikizo la damu, nina ugonjwa wa shinikizo la damu. Kwa hapo haifai kuwa unaambiwa unless the numbers are quite high. Unapata imekuja iko over 200 and something. So hapo unaweza diagnose immediately, but ile inafaa ni ile ile imepatikana iko juu, tunakuelezea urudi nyumbani kwanza upumzike, alafu urudi tena baada ya wiki ama baada ya mwezi to repeat tena to confirm kweli ilikuwa juu ya ukweli ama ni ile because umefika. Unajua patient wengine anafika hospitali alafu anapata ile panic. So unapata the numbers zimepanda juu kidogo, but akirudi nyumbani unapata the numbers look okay. So yeah. Hili kidogo linahusiana na kazi yako kila siku. Ninapofika kwenye hospitali kila siku, hapo awali haikuwa vile sana, lakini hivi sasa kila hospitali ukifika, kitu cha kwanza unafanywa ni kuangaliwa shinikizo lako la damu. Nini kimepelekea wahudumu wa afya kuweza kuamua tuangalie shinikizo la damu kabla mgonjwa hata hajaingia kumwona daktari? Imekuanga hivyo hata kutoka kitambo. Ni vile labda tuseme kitambo labda unafika hospitali the BP machine is not there, but kila adult ama every patient akiingia kwa hospitali inakuwa ni vizuri kupima pressure because pressure is a silent disease. Haina ile symptoms that utasema unasikia hapa inauma ama nini na nini. What happens most of the time the complications tunazipata. Only maybe patient kidogo anaweza kuwa anaumwa na kichwa ikikuwa juu, but majority hakuna vile mtu atasikia. So usipoipima uangalie uone au utajua kama uko na pressure. And that is part of the reason why every patient mwenye anaingia hospitali kuanzia kwanza ni kupima kuangalia, because that is how majority will be diagnosed with hypertension. Shinikizo la damu ni ugonjwa ambao mtu anaweza kuzaliwa nao ama ni ugonjwa ambao unajitokeza mtu akiendelea kukua? Most of the time inajitokeza. Tunasema kuna primary, ile primary na secondary hypertension. So ile primary hypertension ni ile inakuja na uzee, which we also call essential hypertension. Unapata ukishazeeka mishipa zako za damu zinakuwa a bit stiff. So ikikuwa hivyo inafanya pressure inapanda juu because it needs a lot of force to go through the vessels. Na hiyo ndo tunaisema ni primary, we just treat it. Secondary unapata hii ya primary na kitambo inaokaa above 50 years of age. Hii ingine secondary ni ile unapata it's a young patient
na si because of the vessels zimekuwa stiff. So there's something else yenye ina drive hii shida ya hypertension. Unapata saa zingine kwa wakati mwingi unapata ni figo zimefail. What we call now, figo zikifail inakupatia pressure. Unapata mtu mwingine anatumia madawa kama hizi contraceptives ama some hormone replacement therapies inafanya ile pressure inapanda juu, ama kama unatumia hizi painkillers for long NSAIDs, they can do that, inafanya your pressure inapanda juu. Other things that can cause your pressure kukua juu kama ni secondary cause, inapata kama uko na maybe tumors kwa figo. So there's a cause there's something that is causing the pressure to go up, which can be addressed. Labda itashuka ama at least itasaidia kuicontrol vizuri. Wakati mwingine pia kina mama wajawazito wanaweza kupatikana na shinikizo la damu ambalo liko juu. Nini kinapelekea labda mama mjamzito kufikia hapo? So kwa mama mjamzito, most of the time it's related to the pregnancy. So placenta and the hormones, which now after the pregnancy, ukishatoa the placenta inarudi back to normal. But because ishakuwa diagnosed during pregnancy, na mara mwingi inaoka during the second trimester. So ikifanyika the first trimester, hiyo si ile pressure ya pregnancy. Unapata hii ni pressure tu imekuwa diagnosed at this time, but ni ile pressure tu ya kawaida. But hii ya pregnancy yenye iko related na ujauzito inakuja kwa second trimester. Unapata kuna vitu specific tunaangaliwa kwa mkojo. Unapata kuna proteins, ukipima mkojo unaona iko na proteins. Alafu unapata sasa ukimanage akishazaa tu hivi, your pressure inarudi back to normal. But now he has to be on follow up for some time because the risk ya kupata pressure eventually pia inakuwa iko juu kidogo. Ni kila mtu ambaye ana ujauzito kutarajia kwamba atakuwa na shinikizo la damu, ama inatokea tu kwa kina mama fulani na sio wote? Inatokea kwa fulani na sio wote. We don't know whether ni genes ama it can't be explained fully in science, but every mjamzito unapata akiingia clinic pia anapimwa pressure na tunaangalia mkojo both at first trimester na every subsequent visit, because now tunataka kuona kama hii pressure yake itabaki sawa, because wamama wengi during pregnancy pressure yao inashuka kidogo because ya uterus vile imelalia hizo blood vessels. So ni kawaida kupata pressure mtu mjamzito ina operate huku chini 90 ama even lower than that na ako sawa. So unapata ikipanda juu kuna shida, na ndo tuna record na make vizuri the first visit pressure imekuwa recorded, we know inakuaje, ndo tukiendelea kumfuatilia hizo next visits inaweza kuwa picked mapema. Nini kinaweza kuweka mtu kwenye hatari ya kukuwa na shinikizo la damu? Tumesema kwamba moja ni ujauzito. Mbali na ujauzito, nini kingine kinaweza kuweka mtu kwenye hatari ya kuwa na shinikizo la damu? Kwa maana sio kila mtu ambaye yuko zaidi ya miaka 70 atakuwa na shinikizo la damu. Nini kinaweza kuweka mtu kwenye hatari? So besides genetics, kuna ile familia, unapata kwa familia yenu kuna tendency ya kupata pressure. So kuna vitu zingine what we call lifestyle things that you can modify. Na hizi lifestyle things is where we put pressure, like a lot of effort kujaribu kuzirekebisha ndo tuweze kureduce your pressure ama control the pressure. Na one of them ni kukula a lot of salt. So salt mingi inafanya pressure inapanda, na hizi processed food because pia ziko na a lot of salt. So processed food that is sausages, bacons, ziko na chumvi mingi zenyewe. Weight, if you're overweight, weight yako ni mzito, inafanya your risk ya kupata pressure iko juu. Na part of the management ya pressure tukipata, tunaangalia kwanza kupunguza hizi vitu, tunakwambia exercise ndo lose weight, alafu ndo upunguze hizi pombe mingi, inafanya pia pressure yako inapanda. Alafu pia kukua kama ufanyi activity, you're just redundant, inafanya pia your risk of getting hypertension inakuwa juu. Kuna watu ambao nimekutana nao ambao walazimu wawe kwenye madawa kwa muda, wengine hata kwa muda hadi pale kifo kitafika, wanakuwa kwenye madawa ya shinikizo la damu. Ni kuonyesha kwamba shinikizo la damu halina tiba ama inategemea kiwango cha ugonjwa huu? So inategemea na kiwango like you've just said, but majorly we tell patients it's a chronic disease. So inafaa kukua kwa matibabu with follow up. Ugonjwa wa pressure haiponi, we say tuna manage, kwa sababu ukipona ndo unapata patient anaacha dawa. Ukiona umeanzishiwa dawa na pressure imekuwa sasa iko normal on medication, hiyo tunasema now it is controlled. Which means now iko controlled, uendelee na dawa vile ziko, we don't need to alter the dosages, alafu ndo ibaki hivyo. Because what we fear about hypertension, it is not just the numbers, ni ile complication, the effect itafanya baadaye. Because figo unaona pressure every time pressure iko juu, it's already hitting on your organs, na inapenda brain, the heart, your kidneys among others. So every time iko juu above those numbers 140,
it is like fighting those organs. Na eventually zitakuja zifail. Upate sasa unahitaji dialysis because figo zilifail, ama you have heart failure because pressure ilikuwa juu sana kwa the heart all the time mpaka zikafail, ama upate stroke. So that's why we say we manage it to get the numbers controlled, na unabaki kwa dawa hapo with follow-ups. Isifike unaona dawa umeanzishiwa dawa na namba imerudi imekuwa sasa vizuri, unasema umepona. It is not like that. It is management and getting the numbers controlled. Kuna watu ambao wengine nasikia wakati ambapo shinikizo la damu liko juu, kichwa kinauma sana. Kwa kichwa ambacho hata ukinywa dawa zile za kutuliza maumivu hakisaidii. Tueleze, tumesema kwamba tayari shinikizo la damu linapenda sana kichwa. Je, kuumwa na kichwa inaweza kuwa ishara kwamba kuumwa na kichwa sana inaweza kuwa ishara kwamba shinikizo lako la damu liko na shida? Yes, it can in some patients. Unapata patients wengine pressure ikipanda juu, you know, like tunasema pressure, it's ni damu inapanda na pressure. So every time it is inapanda na hiyo pressure, it can give you those headaches. Some people get that, but si kila mtu, ni a few people watapata hivyo, ama ikikuwa juu sana hizo numbers 180, 160 which is too high. But majority of patients hawatakuwa wanasikia anything. Itakuwa numbers ziko hivyo na asikii vyovyote. So that's why tunasema pressure is a silent disease. Na uwezi rely kusema ati kichwa ikiniuma sasa najua pressure iko juu, wacha nikapime. So it is important kupima kila wakati, na kama uko dawa utumie dawa regardless of how you feel it, because we want the numbers controlled. Mara nyingi wagonjwa wengi wa shinikizo la damu ni wagonjwa pia wa kisukari. Kuna uhusiano upi kati ya magonjwa mawili? Kuna uhusiano kweli. But I think because there are risk factors ni the same. Hizo sedentary life, overweight, not being active. So unapata na family history of the same. So unapata ni magonjwa tunasema lifestyle diseases. So ni chakula zenye tunatumia, how you active, unapata the risk factors are the same. Na ndio maana unapata patients mwenye ako na diabetes atapata mostly hypertension or the other way around because of the same risk factors. And that's why ukipata patient akikuja apatikane na moja, lazima tuna screen for the other one. Alafu tunasema control, because they also affect the target the same organs. Now imagine if you have diabetes which likes targeting your brain, unapata stroke, na affect kidneys zina fail, na also your heart, and the pressure does the same thing. The more reason you need to be on follow up na ku make sure ziko control na kutumia dawa. Kuna mahali umesema kwamba unatumia madawa na unaweza kudhibiti shinikizo la damu. Kwa hivyo leo nikipatikana shinikizo la damu nitakuwa kwenye madawa hadi hakuna wakati ambapo nitaambiwa na daktari unaweza kupunguza dawa, ama leo usitumie dawa? Kupunguza tunaweza, na pia tunaweza ku-hold dawa, but there's no, hakuna like definite timing. Ni si kama malaria utasema utakunywa antibiotics for antimalarials for 3 days, ama infection ya mkojo utakunywa for 1 week. Hypertension, it's getting the numbers controlled na follow up. Unapata hata by the time your pressure inaanza kushuka, lazima your heart is now already failing, which is a complication of hypertension. So we just play around with the dosages, but mara nyingi utapata you will need to be on medication long term. With long term with follow-ups, because hizi follow-ups ndio itatuambia kama pressure sasa hizi dawa zime control the numbers, or we need to go up, or we overdosed, we need to calm down. Utapata ukianzishiwa dawa tunakupatia maybe 1 or 2 weeks to come back so that tuone hii dawa imetosha ama tunataka ku adjust the dose. Ndio tukifika ile mahali tumeona iko steady where we want it on that dosage, we keep it like that, but now we can space out the follow up. Unakuja baada ya miezi 2, miezi 3, but tukiona pressure inaanza kushuka, then we get worried. Actually, is it because unless now ni mtu alikuwa amenona sana, kulikuwa na a lot of lifestyle issues that you've addressed, then maybe you may calm down on the numbers or come out. But if it is just a regular person who's been on treatment for a long time, and then you just pressure inashuka, then we start getting worried what's going on. Dawa hizi zinakuwa na madhara yoyote kwa mwili wako? Unapokunywa hizi dawa unaweza kuwa na madhara yoyote? Not really. Kila dawa iko na some side effects, but of course masomo imefanyiwa, the benefits of the drugs by far outweigh the risk. So we are not worried about. Kuna zile side effect kidogo, unapata nikupatia dawa moja utakuwa na cough sana, so ukirudi ndakubadilishia nikupatia yenye kupatia hiyo kikohozi.
Napata mwingine nikimpatia dawa ya pressure ina control pressure vizuri, but miguu inaweza fura kidogo because of the side effect, ama apate some mild headache from that specific drug, tunakubadilisha to another one that doesn't have. So each has some minor side effects that we tunaangalia, ndio unakuja clinic tunaangalia kama hizo side effects umepata, tunakubadilisha kwa ile yenye haikupata hizo side effects. Na mtu ambaye amemwanzisha madawa ya shinikizo la damu anafaa kurudi kuona daktari baada ya muda gani? Leo nimekuwa mkiangalia shinikizo langu la damu. Kisha baada ya muda mmebaini kwamba nina shinikizo la damu. Nimeanzishiwa dawa. Nafaa kurudi kliniki baada ya muda gani ama inategemea? Inategemea patient to patient, but generally unapata ukishaanzishiwa dawa hivi tunakuona baada ya wiki moja ama wiki mbili ndio tu confirm dawa unaendeleaje, na tunaangalia hizo minor side effects iko aje na ku confirm numbers are getting well. It may not come back to where we want it within a week, but the first 1-2 weeks is to just kuangalia ku make sure the dawa you're tolerating and also psychologically how you're taking then everything. Then baada ya hapo tukiona pressure sasa imerudi back to where we want it between 100 and 140 na iko stable there, tuna space out the follow up depending on each patient. Kama ana shida zingine like kama ana any complication, some of these complications ndio tunasema kama ana any comorbidity like diabetes, ana heart issues, ana kupata stroke, so we can space out at 2 to 3 months. But kama kuna any complication inakuwa ni maybe monthly, but all depends with kila patient. Naam, asante sana. Neno lako la mwisho labda kwa watu ambao hawajaweza kuzingatia maagizo ya daktari. Anazingatia mwezi mmoja, akihisi vizuri anarudi tena. Anajiweka kwenye hatari mara kwa mara. Una wasia gani kwa mgonjwa kama huyu ambaye tayari amepatikana kuwa na shinikizo la damu, lakini akihisi mwili uko sawa anaweka dawa chini? Yeah, I get to see all those patients a lot. Anakuja pressure sasa hiyo imefika 200, even actually yesterday I was just in a patient pressure amekuja iko 200/100, ako na kifua nasikia uchungu. Anajua dawa zake, amekuwa kwa pressure for a long time, but 2 months ago aliona yeye hii pressure imekuwa sawa for a long time, so ameweka dawa. Mama wetu na baba wetu, na sasa hiyo anatumiwa dawa kununua nyumbani na watoto kwenda hospitali kila mwezi, na ana record vizuri. So the thing is pressure it is not curable. It is manageable. Na the goal is to get it controlled and managed, so isiku manage. You don't want to get in a situation where figo zimefail and you have to be on dialysis. Unakuja kila mara 2 kwa wiki dialysis because pressure ilisababisha figo kufail because ulipuuza kukunywa madawa. So the vizuri kuendelea na dawa vile umeagiziwa na daktari na kukuja clinic vile umebukiwa, so that the conversation continues and you're reminded this is why we are taking the medication and what are our goals. Asante sana daktari. Na asante kwa muda wako pia. Karibu. Natumai mtazamaji umeweza kuelimika. Kipindi hiki kinanuia kukuelimisha wewe ili tuweze kudumisha afya bora kwa jamii. Jioni ya leo nimekuwa naye Daktari Ngami ambaye amenisaidia kwenye awamu ya kwanza kuweza kuelewa kuhusu chakula ambacho kinaweza kuleta madhara kwa mwili wako na jinsi ya kutunza chakula chako, na pia dalili za kuharibikiwa na chakula na matibabu ambayo yanatolewa. Kisha kwenye awamu ya pili tumezungumzia kuhusu shinikizo la damu, na akatueleza kwamba shinikizo la damu halina matibabu kamili, lakini shinikizo la damu linaweza kudhibitiwa. Kwa hivyo kama wewe ni mgonjwa wa shinikizo la damu, ni lazima uzingatie maagizo ya daktari na ukunywe dawa inavyostahili. Asante sana daktari kwa muda wako. Tunatumai kuweza kukualika tena kwenye kipindi hiki. My pleasure. Naam, mtazamaji, umekuwa nami Faith Ndeto jioni ya leo. Sasa nampisha mwenzangu Zabul Masharia akikuletea taarifa za Undugu Matukio. Hadi wiki ijayo, Mungu akubariki.